Okay, basic electric circuits for RRB JE electrical engineering part 2 lo we discuss about now inductance. Inductor. What is inductor? See how it behaves. And very important. If terminal voltage is proportional to the time derivative of derivative of current through it. Then that element is an inductor. That is V is proportional to di by dt. That is V equal to L di by dt. L is inductance in Henry. ఫస్ట్ థియరీ తప్పదు, థియరీగా చదువుకోవాలి మనం. సో దీని మీద మనం వర్కౌట్ చేద్దాం. 1 Henry ఈస్ 1 volt second by ampere. 1 Henry is 1 volt second by ampere. Okay. Now we go for, again look at this. What is an inductor? If the terminal voltage ఏంటి ఇది ఈ రెండు టెర్మినల్స్ కదా, ఈ టెర్మినల్ అక్రాస్గా వోల్టేజ్ అది ఇది. ఇఫ్ టెర్మినల్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ద టైమ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ కరెంట్ త్రూ ఇట్. కరెంట్ వెళ్తుంది, దిస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద టైమ్ డెరివేటివ్. సో V is proportional to di by dt. ఈ ప్రపోర్షనల్ కాన్స్టెంట్ తీసేసి L పెడతాం. సో V equal to L di by dt, where L is Henry. Okay, inductance of the inductor. Now we go for the characteristics of inductor. What are the characters of the inductor? See, first character is there is no voltage across an inductor if the current through it is not changing with time. ఇది తెలుసా? ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏమో దెర్ ఈజ్ నో వోల్టేజ్ అక్రాస్ అన్ ఇండక్టర్ ఇఫ్ ద కరెంట్ త్రూ ఇట్ ఈస్ నాట్ చేంజింగ్ విత్ టైం. బట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు di by dt అన్నారు కదా, అంటే దిస్ ఈస్ V equal to di by dt, L di by dt. What is D here? D is differentiate అంటారు. నేను డిఫరెన్స్ ఇన్ కరెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు విత్ టైమ్. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ టైమ్, దిస్ ఈజ్ I. If I is constant, that is for time t1, t2, I is I. Here point is t1 comma I. Here point is t2 comma I. So V is L di by dt, change in current. What is change in current? I minus I. This is slope.
dy by dt అంటాం కదా, dy by dx, that is tan theta. So t2 minus t1, this becomes 0, that L into 0 becomes 0. So there is no change in current with respect to time, then no voltage drop will be find across the inductor. In that case, the inductor will act as a short circuit. So that is an inductor acts as a short circuit to DC under steady state. Right? వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే అంత ఫ్లోలో వెళ్ళిపోవాలి అంతే, అంతేగాని అది లేదు అది లేదు ఇది లేదు అని కుదరదు. సెకండ్ క్యారెక్టర్ ఈస్ ఏ ఫైనట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కెన్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ అన్ ఇండక్టర్. ఏ ఫైనట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ can be stored in an inductor even if the voltage across inductance is 0, such as when current is DC. How much energy will be stored in it? Of Li square joules. Energy unit to joule. చూసుకోండి. A finite amount of energy can be stored in an inductor even if the voltage across inductance is 0 when current is DC. Okay? This is the second character of an inductor. Third character is, it is impossible to change the current through an inductor. It is impossible change the current through an inductor by a finite amount of notes రాసుకోండమ్మా, in 0 time, that means no time. For this, it requires infinite voltage across it. For this, it requires infinite voltage across it. That is, an inductor resists change in current through it. That is, an inductor resists change in current through it. కరెక్ట్ రాసుకోండి, మరోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. థర్డ్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే, ఇట్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ టు చేంజ్ ద కరెంట్ త్రూ యాన్ ఇండక్టర్ బై ఎ ఫైనట్ అమౌంట్ ఇన్ జీరో టైమ్. You cannot change the current flowing through an inductor instantaneously, that is in zero time. For this, it requires infinite voltage across it. That is, an inductor resists change in current through it. అంటే
ఇమ్మీడియట్గా కరెంటు ఒక ఇండక్టర్లో చేంజ్ అవ్వడానికి ఇండక్టర్ ఒప్పుకోదు. అపోజ్ చేస్తే ఏంట్రా నీకు నచ్చినట్టు నువ్వు చేంజ్ అవ్వడానికి లేదు, ఇమ్మీడియట్గా. ఓకే, సో అది ట్రాన్సియంట్ సర్క్యూట్లోకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. జస్ట్ మైండ్ పెట్టండి. ఫోర్త్ క్యారెక్టర్ ఈస్ an inductor stores energy in magnetic form and is given by E of t with respect to time, t equal to of L I of t whole square. An inductor stores energy in magnetic form. The last character of an inductor is the average power absorbed by it is 0. Average power, not energy. The average power absorbed by it is 0. Average power absorbed by the inductor is 0. These are the characteristics of an inductor. Okay. In the next lesson, we go for the capacitor characteristics of. In the next మనం కెపాసిటర్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నేర్చుకుందాం. These are the 5 points for the inductor. Okay.